name's Ocelot. Big boss. You know who I am. A certain man gave me a job to do. Two, actually. First was to get you out of that hospital. The second was to rescue the man himself. You remember? Your partner 9 years ago, Kazuhira Miller. 9 years back, your private army came under attack by Cypher. You were considered dead. Until today, that is, when Cypher found you. And it's not just them. The whole world wants you dead. You'll have to join up with Miller. Build that private army of yours one more time. It's your only chance. First, we need to save Miller. He's in Afghanistan. Afghanistan? What, you can't keep up with world affairs in a coma? 4 years ago, the Soviets invaded Afghanistan. The Muslims are fighting back with Western support. Miller was training Mujahideen rebels when he was captured by the Soviets. The Reds' 40th Army. Troop strength somewhere around 100,000. Squad holding Miller set off near the Pakistan border yesterday. Now, in 3 days, they'll reach the Soviet garrison. He'll be interrogated for a few more days, and it's off to a lager. Or left to rot in a ditch on Afghan soil. I give him 2 weeks. The job didn't mean anything to Miller. He only took it on to keep you safe. Well, there's our ride. It's a whaling ship. Had a pretty good deal on her once the IWC started raising a stink. Now it's 7 days to Port Qasim, another 3 overland. So we won't have much time once we're there. Don't take too long getting used to your new self. Hang on. Ha!
under total Soviet control. Miller's been captive for 10 days. Not much time left. Weather will clear shortly. Storm's passing. Getting used to it? Oh, sehr nice. Sieht richtig gut aus. Mit dem Regenbogeneffekt. Geil. Echt. After 9 years on ice, solo infiltration of the Soviet main ground forces. Should be the perfect one. Kazuhira Miller is being held in Dawandehar to the north. Check its location now. Take out your iDroid. Okay. You see Wandy on the map? That's where they're keeping Miller. Only problem is, we don't know his exact location. Finding it is your first priority. Gut, wir müssen Miller retten. Got your binoculars? Or should I say, in scope? See the village? Straight ahead? Look up. All right, that's the village. If you see something through the binoculars and you need more information, just give me a call. I'll tell you anything I can about it. That's Violo Village, the Violo Calais. The villagers fled the war and evacuated a while back. Since then, it's become a base for the Soviets' 40th Army. A few days ago, Miller was taken through there, en route towards Dawandehar. You may be able to pick up the trail there. It's worth a shot. Put a marker on it so you don't lose track of where it is. Marker Good. placed. Now you won't have to worry about getting lost along the way. You can't have much left in him. I give him 3 days, tops. If we fail, and he dies, we lose our chance of revenge. But we need more intel. If you just go charging into Dawandehar, you'll be putting both your lives at risk. See what you can find out first. The Soviets have other outposts, not just the one you saw. Afghanistan is a big place. I expect you'll become quite familiar with those binoculars as you plan your next move. How and where you make it, well, that's up to you. From here on out, you're on your own. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield. That's why you have to handle this mission yourself. Put those 9 years behind you, and return as Big Boss. That's how Koss would want it. I'll be sending additional intel by radio. Stay sharp. Not one of Miller's bodyguards survived. And they were good. All we found on the scene were their corpses and knees. You'll be missing them. And you're his only hope of getting them back. Now go! Let the legend come back to life. So. Damit sind wir also in dieser Spielwelt entlassen. Und damit liegt die größte Neuerung von Metal Gear Phantom Pain auch vor uns.
Und zwar waren alle bisherigen Teile sehr linear aufgebaut und es ist das erste Mal, dass das Spiel Open World bietet. Ich bin echt gespannt, wie sich das aufwiegt auf die Reihe. Und falls ihr euch gerade fragt, warum ich hier zurückreite, ich habe gerade in der Sequenz gesehen, dass hier oben etwas blinkt. Das werde ich mal eben schnell untersuchen. Was ist das? Nebenwaffe voll. Even the sheerest cliffs are climbable if there are cracks you can use as handholds. You might even find some unexpected routes that way. Keep an eye out for cracks on your travels. Halte und fließt die Augen nach Spalten offen. Ja, tue ich aber nach anderen Spalten. Also ein Rohdiamant. That's a rough diamond. Good find. It'll fetch a high price. Gut, einen hohen Preis erzielen. Ja, eine weitere Neuerung, obwohl sie ist nicht ganz neu, weil es das in Metal Gear Peace Walker auch schon gab, ist der Aufbau der Mother Base. Wie wir aus Ground Zeroes wissen, ist die Mother Base ja zerstört worden von Snake. Und in diesem Spiel kann man sie wieder neu errichten und muss dafür Materialien finden. Das ist jetzt wohl einer davon gewesen, ein roher Diamant. Gut, bewegen wir uns also durch die neue offene Spielwelt und gucken einfach mal, was uns erwartet. Zur Steuerung muss ich sagen, ich brauche immer sehr, sehr lange zum Lernen. Also, ich werde mich wahrscheinlich sehr, sehr schwer tun. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Hold it. There's a Soviet guard post. There are bound to be guards. Take a look with your binoculars. Put the enemy in the center of your field of view. Okay. A Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Morbid cynicism, but it gets results. That's humanity for you. Zwei Wachen. Okay. Werde ich jetzt also das erste Mal Extraction arrived at Mother Base. ins Gefecht stürzen. Ich habe auch noch nicht so einen genauen Plan, wie ich überhaupt in dem Spiel vorgehen werde. Ob ich eher versuche zu schleichen. Also ich mache es auf jeden Fall nicht so ganz hardcore-mäßig und werde mit Biegen und Brechen alles auf Stealth machen. Außerdem möchte ich auch... Sound. Keep all your enemy senses in mind. When you're near an enemy, stay low and move slowly. Möchte auch definitiv die verschiedenen Möglichkeiten, die sich mir bieten, ausprobieren. Hier sind verschiedene Optionen. Boss, you don't understand what he said? I guess that makes sense. It looks like that horn stuck in your head has impacted the language center of your brain. If only we had a recruit with the Russian interpreter skill, we could get by with simultaneous interpretation. Gut, also Snake scheint sonderbarerweise seine russischen Sprachkenntnisse verloren zu haben. Don't leave bodies out in the open. Find some place to drop them out of sight. Ein bisschen fadenscheinig die Erklärung von ihm. Aber okay, nehmen wir es so hin. Dass wir einen russischen Dolmetscher brauchen, das weist ja darauf hin, dass man eventuell einen russischen Dolmetscher finden kann. Ich hätte mir ja eigentlich vielleicht auch einfach einen Kumpel einladen können, der das versteht, um zu dolmetschen. Habe ich aber nicht. Guard post captured. Okay.
Dieser Wachposten ist dann wohl aufgeklärt. Hauptwaffe, Hälfte voll. Also grafisch gefällt mir das echt gut. Gerade auch zu sehen das gleißende Licht, wenn ich das Gebäude verlasse. So. Hier ist nix. Ja. Viel zu entdecken gibt es hier nicht. Werde ich mal dorthin reiten, wo ich die Informationen über Millers Aufenthaltsort bekommen kann. Ja, hier ist auch noch ein Gebäude. Das checke ich auch noch mal eben. Also ich werde jetzt natürlich nicht... Ja, super. Mein Pferd versperrt mir den Weg. Werde hier jetzt nicht komplett alles absuchen. Ich glaube, dann sprengt das einfach die Spielzeit. Aber jetzt gerade zu Anfang ist es natürlich interessant, was man hier entdecken kann. To the enemy outpost, Violo Village. The village is crawling with enemy soldiers. Don't just go waltzing in. Start with some recon. Is there anywhere that overlooks the village? How about it? Can you see the village from there? Use the binoculars to recon them. Look at where the enemies are stationed. Look at their gear. Take it all in. There should be a command post somewhere. See any buildings with tighter security? If there are clues to Miller's whereabouts, I'll bet you can find them in there. It's a heavy machine gun. Packs far more power than any rifle. You can either use it yourself or destroy it. Either way, best keep in mind some way to deal with it. Not a civilian in sight. The Soviets have taken complete control of the place. A Soviet soldier of the 40th Army. No DRA forces around. The Soviets must want to keep that area under direct control. Okay, also 3 Soldaten habe ich jetzt auf jeden Fall gesichtet. Also das Spiel wird natürlich sehr viel darauf ausgelegt sein, zu beobachten, auszukundschaften. Mehr kann ich jetzt mit bloßem Auge nicht entdecken. Gut. Werde ich mich diesem Ort mal nähern. Wie man sieht, wechselt auch allmählich die Tageszeit. Die Dämmerung hat begonnen. Kommt mir bestimmt mit Sicherheit entgegen. Ja, wie gesagt, genau wie ich vorgehen werde, kann ich halt überhaupt noch gar nicht sagen. Wahrscheinlich werde ich sowieso entdeckt, auch wenn ich es erst versuche zu schleichen. Oh, hier vorne ist ja schon direkt ein Soldat. Den werde ich mir gleich mal vorknöpfen.
Box. Ja. Ah, rechts wird jetzt auch die Uhrzeit eingeblendet, 18 Uhr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch mehr Gegner sein werden, die sich vorher nicht oder die nicht in meinem Sichtbereich vorher gewesen sind. Gott, das schneide ich, ey. Okay, ich kriege schon wieder einen Murks hier zusammen, ey. Oh Mann. Ah, da hinten ist auf jeden Fall schon mal wieder einer. Pflanzenleuchte. Wermut. That's a type of medicinal plant. Bring it back to base. It's sure to be useful sometime. Not a civilian in sight. The Soviets have taken complete control of the place. Okay, 2 weitere Soldaten ausgemacht. A parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. A parabolic antenna. The Soviets must have added that themselves. Meaning there's communications equipment inside. Das scheint wohl das Gebäude zu sein, welches wir infiltrieren müssen. Um an den Aufenthaltsort von Miller zu kommen. Gut, wie gehe ich jetzt voran? Also die Soldaten haben ja ihre Routen. Ich will natürlich mich jetzt auch nicht von hinten anschleichen und in dem Moment dreht er sich um. Nein, 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 nein. Scheiße.